Hi all. Today's our topic is perceptron learning algorithm. So in the last class we studied about what is perceptron. Otherwise it is called single layer neural network, and how to represent the perceptron, how to represent the Boolean functions with the help of the perceptrons. And now in this lecture we are going to cover the topic perceptron learning algorithm. Okay. ഒരു 3 or 4 മാർക്കിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നൊട്ടേഷൻസ്, അതായത് വാല്യൂ, ഓരോ വേരിയബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ n is the number of input variables. Okay, n is the number of input variables. Y, it's the output from the perceptron. n is the number of input variables and y is the output from the perceptron. And D is our training set of S samples. Okay, how many samples are there? S samples. The whole training set is called D. Next, X is equal to, this is our n-dimensional input. We are nammude kodukkunna input ennu parayunnathu n-dimensional input aanu. X ennu parayunna feature xj0, xj1, etc. up to xjn undu. Okay, n-dimensional ayathu kaaranam. Next one is DJ. DJ is the desired output value of the perceptron for the input xj. If I am giving the input xj, this dj is actually the desired output value. Okay, this is the desired output value of the corresponding input xj. xji is value of ith feature. Okay, we have to take the jth training input. In that jth training input, ith feature is the xji. j എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ടിനകത്തുള്ള ith feature ആണ് xji എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, xj0 നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 ആയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, xj0 എത്രയാണ്? 1 ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. wi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ith ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ. ith ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ ആണ്. ഇൻപുട്ട് വേരിയബിളിന് കൊടുക്കുന്ന വെയിറ്റ് ആണ് wi. ആൻഡ് wi ഓഫ് t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് വെയിറ്റ് wi എന്ന് പറയുന്നത് ith ഇൻപുട്ട് വേരിയബിളിൽ ഞാൻ tth ഐട്രേഷൻ, ഒരുപാട് ഐട്രേഷൻസ് നമ്മൾ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിനെ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ച സമയത്ത് ഒരു വെയിറ്റ് അസൈൻ ചെയ്തല്ലോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് അസൈൻ ചെയ്തു. ഈ വെയിറ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കും. ഫീഡ് ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേർഡ് പ്രൊപ്പഗേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും ബാക്ക്വേർഡ് പ്രൊപ്പഗേഷന് പോകുമ്പോൾ, അതായത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടും പ്രെഡിക്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ടും സിമിലർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേസിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നടക്കും. എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ഐട്രേഷൻസ് നടക്കും. അപ്പോൾ ആ ഐട്രേഷൻസിന് ഇപ്പം tth ഐട്രേഷൻ ആണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ tth ഐട്രേഷനിൽ ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ്, അതാണ് wi of t. So these are the parameters for this corresponding algorithm, and let's analyze the first step. First, you have to initialize the weights and the threshold value. First എന്ത് ചെയ്യണം? വെയിറ്റും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒക്കെ വെയിറ്റ് അസൈൻ ചെയ്യണം, ആൻഡ് ദ ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂ ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു അസൈൻ. നോർമലി ഹിയർ വെയ്റ്റ്സ് മേ ബി ഇനിഷ്യലൈസ് ടു 0. ഒന്നെങ്കിൽ 0 ആയിട്ട് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം, ഓർ ടു എ സ്മോൾ റാൻഡം വാല്യൂ. വെയ്റ്റിന് ചെറിയൊരു റാൻഡം വാല്യൂ കൊടുക്കുക, ഏതെങ്കിലും. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഫോർ ഈച്ച് എക്സാമ്പിൾ j in the training set D. So from the training set D, you have to choose an example j. Perform the following steps over the input xj and the desired output dj. Okay, we have to perform the following steps for the input xj, and we already know from the data set, we already know what is xj and what is the corresponding original output of this xj, that is dj. എൻ്റെ കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്, കാരണം ഇത് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആണ്. അപ്പം ഓൾറെഡി ഞാൻ എന്താണ്, എൻ്റെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂസ് എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുവാണ്. ഓക്കെ, യൂസിങ് പെർസെപ്ട്രോൺ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതത്തിനകത്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുവാണ്. സോ ഫോർ ഈച്ച് എക്സാമ്പിൾ j in the training set D, we have to perform the following steps over the input xj and the desired output dj. What is the first step? First step is to calculate എന്താണ്, നമുക്ക് വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം.
അതായത് ഒരു സിംഗിൾ നെറ്റ്വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ന്യൂറോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, single neuron is actually performing two different functions. One is summation part and the second one is an activation function. So first we have to sum up all the inputs and its corresponding weights. Then we have to give this summation part into the function, okay, activation function. So we have to calculate it. That is how we are getting an output. So calculate the actual output. That means we are going to calculate the output for xj. So corresponding output of yj during the tth iteration. Okay, during the tth iteration. കുറേ തവണ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുവാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ സമയത്ത് ഓരോ ഐട്രേഷനിലും എന്താണ് നടത്തുന്നത്, എഫ് ഓഫ്, അതായത് ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷനായി എഫിലേക്ക് കൊണ്ടിടുന്നത് എന്താണ്, സമ്മേഷൻ പാർട്ടാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് w0t xj0. The xj0 corresponding weight w0t plus t എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഐട്രേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എത്രാമത്തെ ഐട്രേഷൻ ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്ലസ് wit xji ഒരു n ഡയമെൻഷനൽ ആയത് കാരണമാണ്. പ്ലസ് w2j xj2 പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു wnt xjn വരെ പോകും. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, വി ഹാവ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ദ വെയിറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിസൾട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഹിയർ yjt. We are going to compare whether the desired output and the predicted output is same. If not same, we have to rearrange the weight. We have to update our weight. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെക്കൻഡ് പോവാണ്, ബി അപ്ഡേറ്റ് ദ വെയ്റ്റ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് we actually did ഏത് iteration ആണ് നടത്തിയത്? That's it's the tth iteration. So we are going to update the next weight, that is during the t plus 1 iteration. So wi of t plus 1 is equal to wi of t, okay, which was the previous weight of the previous iteration's weight, that is wit, plus dj, sorry, plus dj minus yjt. dj is the desired output and yjt is the output that we obtained during the previous iteration. Okay, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കും ഇൻറ്റു xji. ഏത് xji എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, xji is the ith feature, value of the ith feature of the jth training input. jth training inputൻ്റെ ith feature കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെ നടക്കും? എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സിനും ഇത് ചെയ്യും. ഫോർ ഓൾ ഫീച്ചേഴ്സ് 0 less than or equal to I less than or equal to n. Okay, this is how we are updating the weight. So during this step 2 we performed two calculations. First we calculate the actual output and the second we adjusted the weight. And during the third step we are repeating this step 2. Okay, that means ഈ step 2 നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതുവരെ until the iteration error ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആകുന്നത് വരെ. ഓക്കെ, ഒരു ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തല്ലോ, ആ ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂ ആകുന്നത് വരെ, അതായത് ഈസ് ലെസ് ദാൻ യൂസർ സ്പെസിഫൈഡ് എറർ ത്രെഷോൾഡ്, ഈ പറയുന്ന വാല്യൂ ത്രെഷോൾഡ് വാല്യൂവിനെക്കാട്ടിലും എന്താകുന്നത് വരെ, ലെസ് ആകുന്നത് വരെ we will continue the operations of the step 2. So step 2 എന്താണ്, is repeated until iteration error, that is 1 by s summation j is equal to 1 to s dj minus wjt. Okay, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ലെസ് ദാൻ നമ്മളാണ് ആദ്യമേ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അല്ലേ, ത്രെഷോൾഡ്. അപ്പോൾ യൂസർ സ്പെസിഫൈഡ് എറർ ത്രെഷോൾഡ് ഗാമ ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ നമ്പർ ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാണ് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഐട്രേഷൻസ് വരെ പോയാൽ മതി എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ നമ്പർ ഓഫ് ഐട്രേഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റഡ്. സോ വാട്ട് ഇസ് എസ്? എസ് ഇസ് ദ സൈസ് ഓഫ് അവർ സാമ്പിൾ സെറ്റ്. ഓക്കെ, സാമ്പിൾ സെറ്റിൻ്റെ സൈസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ 15 നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 15 നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 15 ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദി അൽഗോരിതം ഫോർ പെർസെപ്ട്രോൺ ലേണിംഗ്. സോ
total 3 steps are carrying out. First step is you have to initialize the weight and its threshold. Weight may be initialized as 0 or any random value, small random value. The second step is you have to calculate 2 operations. First one is you have to calculate the actual output, that means summation plus activation function part. Then going for updating the weight update ചെയ്യും ഓരോന്ന്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 3 the step 2 will be repeated until the iteration error ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് വരെ, or number of iterations have been completed ആകുന്നത് വരെ. Okay, so this is the perceptron learning algorithm. Thank you. Next we are going to study about artificial neural network. In that case, we already know what is neural network, right? An artificial neural, we know artificial neural means single neuron. Artificial neural network means collection of neurons. Okay, that is called artificial neuron. Collection of not neurons, artificial neurons. It is called artificial neural network. And we have to study about characteristics of ANN, and there we will study about what is hidden layer, and some characteristics are there. We have to follow that too also there. Okay, so thank you.